La lluvia cae como un susurro sobre los adoquines de la plaza mayor, pero Javier no lo notaba. Sus gafas estaban empanadas, su corazón latía despacado, y sus manos temblaban mientras sostenía el teléfono con un mensaje que no se atrevía a enviar. Diego, lo siento, no puedo seguir con esto, decía el border, pero sus dedos se negaban a pulsar enviar. Habían pasado 3 meses desde que conoció a Diego, el artista callejero que pintaba retratos en las esquinas de Madrid con una intensidad que parecía desentrañar el alma de quien posaba. Javier, un ingeniero de software de 29 años, estructurado y racional, nunca imaginó que su vida, tan ordenada como el código que escribía, se desmoronaría por alguien como él. Aquella noche, mientras el aroma a castañas asadas llenaba el aire, Javier estaba a punto de cometer el mayor error de su vida: intentar emparejar a Diego con su hermana Elena. Javier había crecido en un barrio modesto de Madrid, donde las tradiciones pesaban como anclas. Su familia, aunque amorosa, vivía bajo el yugo de las expectativas: casarse, formar una familia, seguir el camino trazado. Él, siempre el hijo perfecto, había cumplido. Estudió ingeniería, consiguió un trabajo en una empresa tecnológica en Seattle, pero regresaba a Madrid cada verano para no perder sus raíces. Este año, sin embargo, algo había cambiado. Elena, su hermana menor, de 27 años, había confesado entre lágrimas que no encontraba su lugar en el amor. Todos los chicos son iguales, Javier. Quiero algo real. Le dijo una noche, en su piso de lavapiés. Y Javier, siempre buscando soluciones como si la vida fuera un algoritmo, pensó en Diego. Diego era todo lo que Javier no era. Libre, caótico, con una risa que resonaba como las campanas de la almudena. Lo había conocido por casualidad, cuando, perdido en sus pensamientos, tropezó con su caballet en la plaza mayor. Diego, con su chaqueta de cuero gastado y un mechón de cabello cando sobre sus ojos, lo miró y dijo: Tranquilo, ingeniero, no todos los accidentes son malos. Desde entonces, Javier no podía sacarlo de su cabeza. Cada pincelada de Diego, cada conversación sobre arte, cada mirada furtiva, encendía algo en el que no entendía. Pero Javier, criado en un mundo de ceros y unos, no estaba listo para admitir que sentía algo más que admiración por aquel hombre. Esa noche, bajo la lluvia, Javier había organizado una cena en un restaurante cercano para presentar a Diego y Elena. Son perfectos el uno para el otro, se repetía, aunque cada palabra lo quemaba. Elena era vibrante, inteligente, con un humor que podía iluminar cualquier habitación. Diego, con su carisma y su pasión, parecía el complemento ideal. Pero mientras caminaba hacia el restaurante, con el paraguas goteando y el corazón en un puño, Javier no podía ignorar la verdad que lo atormentaba. No quería que Diego mirara a Elena como lo miraba él. El restaurante estaba lleno, con el murmullo de las conversaciones y el tintineo de los vasos. Elena ya estaba allí, con su cabello ondulado cando sobre los hombres, y una sonrisa nerviosa. ¿Dónde está tu amigo misterioso?, preguntó, ajustándose el vestido rojo que había elegido para la ocasión. Javier forzó una sonrisa, pero antes de que pudiera responder, Diego entró. Su presencia llenó la sala, el cabello mojado por la lluvia, la chaqueta de cuero brillando bajo las luces,
Yesa sonrisa que hacia que el mundo pareciera detenerse. Javier, mi ingeniero favorito, exclamó Diego, dándole un abrazo que duró un segundo más de lo necesario. Luego, sus ojos se posaron en Elena. Y tu debes ser la famosa hermana. Encantado, soy Diego. Lo extendió la mano, pero su mirada volvió a Javier. Como si buscara algo en él. Elena, llena a la tormenta que se desataba en el pecho de su hermano. Sonrió y comenzó a hablar con Diego sobre arte, música y las noches de Madrid. La cena transcurrió como un sueño borroso para Javier. Cada risa compartida entre Diego y Elena era una daga. Intentaba concentrarse en el vino, en el murmullo del restaurante, en cualquier cosa que no fuera la forma en que Diego inclinaba la cabeza cuando escuchaba a Elena. Pero entonces, en un momento de silencio, Diego se giró hacia el y dijo, con una seriedad que no admite bromas: Javier, ¿por qué siempre intentas arreglarlo todo? A veces, las cosas no necesitan ser arregladas. Sus ojos eran un océano, y Javier sintió que se ahogaba. Esa noche, mientras caminaban de regreso a la Plaza Mayor, Elena se adelantó, dejando a Javier y Diego unos pasos atrás. La lluvia había cesado, pero el aire estaba cargado de promesas no dichas. Diego se detuvo, tomó a Javier del brazo y lo miró fijamente. No estoy aquí por Elena, dijo en voz baja. Estoy aquí por ti. Javier sintió que el suelo se desvanecía. Todo lo que había construido, su lógica, su control, su identidad, se tambaleaba. No respondió. No podía. Pero en ese momento, bajo las luces de la Plaza Mayor, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier apenas dormía, atrapado entre el eco de las palabras de Diego y la culpa que lo carcomía. ¿Cómo podía traicionar a Elena? Ella no sabía nada de la confesión de Diego, ni de la tormenta que se desataba en el corazón de su hermano. Cada vez que la veía, con su risa fácil y su optimismo, Javier sentía que el peso de su secreto lo aplastaba. Había regresado a Madrid para el verano, pero su trabajo en Seattle lo esperaba. Su vida allí era predecible. Reuniones interminables, líneas de código que escribía con precisión quirúrgica, y noches solitarias en un apartamento que nunca sintió como hogar. Pero en Madrid, con Diego, todo era diferente. Cada encuentro era una chispa. Cada conversación un desafío a todo lo que Javier creía saber sobre sí mismo. Una tarde, mientras trabajaba en su portátil en una cafetería de Malesana, Diego apareció sin previo aviso. Siempre estás tan serios, ingeniero, bromeo, dejando caer una libreta llena de bocetos sobre la mesa. Javier intentó ignorar el calor que subía por su cuello. Alguien tiene que mantener el mundo funcionando, respondió, ajustando las gafas. Diego se rió, pero sus ojos no se apartaron de él. El mundo puede esperar un poco. Ven, quiero mostrar algo. Sin dar tiempo a protestar, Diego lo arrastró por las calles de Madrid hasta un pequeño taller en Chueca, lleno de lienzos a medio pintar y el olor a trementina. Aquí es donde sucede la magia, dijo Diego, señalando un cuadro en el que una figura solitaria miraba al horizonte. Y es como tú, ¿sabes? Siempre buscando algo, pero no sabes qué. Javier se quedó en silencio, sintiendo que Diego veía a través de él,
hasta los rincones que en el mismo se atrevía a explorar. Esa noche, Diego lo invitó a un bar de flamenco en Lavapiés. La música era cruda, visceral, y las voces de los cantores parecían arrancar pedazos del alma. Javier, que siempre se había sentido fuera de lugar en sitios así, se sorprendió al notar que no quería estar en ningún otro lado. Diego, con una cerveza en la mano, le hablaba de sus sueños, viajar por el mundo, pintar en cada ciudad, dejar una marca que no es borrara. ¿Y tú, Javier? ¿Qué quieres? Preguntó, inclinándose hacia él. La pregunta lo tomó desprevenido. Nadie le había preguntado eso antes, no de verdad. No lo sé. Admitió, y por primera vez, no sintió vergüenza de no tener una respuesta. Mientras tanto, Elena seguía hablando de Diego con entusiasmo. Y es tan auténtico, Javier. No como los idiotas con los que suelo salir. Dijo una mañana mientras deseaban churros en una terraza. Javier asintió, pero su mente estaba en otro lugar. Cada palabra de Elena era un recordatorio de su plan inicial, de su intención de unirlos. Pero ahora, la idea de Diego con Elena le resultaba insoportable. No era solo celos. Era algo más profundo. Algo que lo aterrorizaba y lo liberaba al mismo tiempo. Una noche, Diego lo invitó a pintar con él en la plaza de Santa Ana. Bajo las estrellas, con el bullicio de los turistas a su alrededor, Javier tomó un pincel por primera vez en su vida. Sus manos, acostumbradas a teclados y pantalas, temblaban. Diego se acercó, guiando su mano con suavidad. No pienses tanto, ingeniero. Solo siente. En ese momento, con la pintura manchando sus dedos y los ojos de Diego fijos en los suyos, Javier sintió que algo dentro de él se rompía. No era solo la barrera entre ellos. Era la barrera que había construido alrededor de su propio corazón. Pero el miedo seguía ahí. Javier no podía ignorar las voces en su cabeza, las de su familia, las de su infancia, las de un mundo que lo había enseñado a ser alguien que no era. Cuando Diego intentó besarlo esa noche, Javier se apartó. No puedo, murmuró, con la voz rota. Diego no insistió, pero la decepción en sus ojos fue más dolorosa que cualquier palabra. El verano avanzaba, y con él, la fecha de regreso a Seattle. Javier sentía que el tiempo se lo escapaba como arena entre los dedos. Cada día era una lucha entre lo que quería y lo que creía que debía hacer. Diego no volvió a mencionar lo que pasó en la plaza de Santa Ana, pero sus miradas eran un recordatorio constante. Javier se preguntaba si había arruinado algo antes de que comenzara. Elena, ayana al torbellino interno de su hermano, seguía planeando salidas con Diego. ¿Vamos a ir al retiro mañana, tías? Preguntó una tarde mientras preparaban tortilla en la cocina de su madre. Javier asintió, aunque sabía que estar cerca de Diego era como caminar sobre brasas. El parque del retiro, con sus senderos arbolados y el estanque brillando bajo el sol, era el lugar perfecto para fingir que todo estaba bien. Pero nada lo estaba. Durante el paseo, Diego se mostró más reservado de lo habitual. Hablaba con Elena, reía con ella, pero sus ojos buscaban a Javier constantemente. En un momento, mientras Elena se alejaba para comprar un helado, Diego se acercó. ¿Por qué sigues corriendo, Javier? Preguntó en voz baja. No estoy corriendo, mintió Javier, pero su voz temblaba. Diego no respondió.
Solo lo miró con una mezcla de frustración y ternura que hizo que Javier quisiera desaparecer. Esa noche, Javier no pudo dormir. Se sentó en el balcón de su piso, mirando las luces de Madrid, y escribió un correo a su jefe en Seattle, solicitando una extensión de su estancia. No sabía por qué lo hacía, solo sabía que no estaba listo para dejar atrás lo que sentía, aunque no tuviera un nombre para ello. Al día siguiente, recibió una respuesta. Podía cuidarse un mes más. Fue un alivio, pero también un nuevo peso. Ahora no había excusas para evitar la verdad. Diego lo invitó a una exposición en El Prado, un lugar que Javier evitaba porque el arte siempre lo había parecido un lujo innecesario. Pero con Diego, todo era diferente. Mientras caminaban entre los lienzos de Goya y Velázquez, Diego hablaba con pasión sobre las sombras, los colores, la humanidad cruda de cada obra. Javier, por primera vez, no se sintió fuera de lugar. Tú también tienes sombras, ingeniero, dijo Diego, deteniéndose frente a las meninas. Pero son las sombras las que hacen que la luz sea más brillante. Esa noche, Javier se permitió ser honesto. En un bar tranquilo de la Latina, con el murmullo de las conversaciones de fondo, lo confesó a Diego que nunca había sentido algo así antes. No sé qué significa, no sé si estoy listo, admitió, con las manos apretadas alrededor de su copa. Diego lo escuchó en silencio, y luego, con una suavidad que contrastaba con su energía habitual, dijo, no tienes que saberlo todo ahora. Solo tienes que dar un paso. Por primera vez, Javier no se apartó cuando Diego se acercó. El beso fue breve, tímido, pero fue suficiente para que el mundo se detuviera. Cuando se separaron, Javier sintió que algo dentro de él se asentaba, como si por fin hubiera encontrado una pieza del rompecabezas que era su vida. La confesión cambió todo. Javier y Diego comenzaron a verse con más frecuencia, explorando Madrid como si fuera un mapa nuevo. Pasaban por el rastro, compartían tapas en cava baja, y reían hasta que les dolía el estómago. Pero cada momento de felicidad venía con una sombra, Elena. Javier sabía que tenía que contar la verdad, pero el miedo a herirla lo paralizaba. Una tarde, mientras pinaban juntos en el taller de Diego, Javier intentó hablar. Diego, ¿qué pasa si Elena se entera? Ella siente algo por ti. Diego dejó el pincel y lo miró con seriedad. Elena es increíble, pero no es a quien quiero. Eres tú, Javier. Siempre has sido tú. Las palabras eran un bálsamo, pero también un recordatorio de la tormenta que se avecinaba. La oportunidad llegó una semana después, durante una cena familiar. Su madre, Carmen, había preparado paella, y el ambiente era cálido, lleno de risas y recuerdos. Pero cuando Elena mencionó a Diego, diciendo lo mucho que disfrutaba su compañía, Javier sintió que el aire se volvía denso. Elena, hay algo que necesito decir, comenzó, pero las palabras se lo atrajeron. Su madre, siempre intuitiva, lo miró con preocupación. ¿Qué pasa, hijo? Preguntó. Javier respiró hondo y, por primera vez, dijo que la verdad saliera. No estoy intentando emparejar a Diego con Elena. Yo estoy enamorado de él. El silencio que siguió fue ensordecido. Elena parpadeó, confundida, mientras Carmen dejaba caer el tender. Enamorado, repitió Elena,
su voz temblando. Pero pensé, no termino la frase. Se levantó y salió de la casa, dejando a Javier con el corazón en pedazos. Esa noche, Javier caminó por las calles de Madrid, buscando a Elena. La encontró en el templo de Dibad, mirando el reflejo de las luces en el agua. Lo siento, dijo, sentándose a su lado. Elena no lo miró. No es que esté enamorada de Diego, confesó al fin. Es que pensé que él me veía de verdad. Pero ahora, entiendo él siempre te miró a ti. Las palabras eran un golpe, pero también un alivio. Elena no estaba rota, estaba dolida, pero dispuesta a entender. La reconciliación con Elena fue lenta, pero sincera. Ella no estaba lista para hablar de Diego, pero abrazó a Javier y lo permitió que siempre serían familia. Solo quiero que seas feliz, le dijo, y aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, su sonrisa era genuina. Javier sabía que había herido a su hermana, pero también que su amor por Diego no era algo que pudiera ignorar. Con el tiempo, Javier y Diego construyeron una rutina. Pasaban las tardes explorando Madrid, desde los bares de huertas hasta los miradores de la casa de campo. Diego lo enseñó a pintar, a ver el mundo con otros ojos, mientras Javier lo mostraba como la lógica podía ser hermosa en su simplicidad. Pero la sombra de Seattle seguía Ali. Javier sabía que su vida en Estados Unidos no podía esperar para siempre. Una noche, mientras compartían una botella de vino en el tejado de Diego, Javier abordó el tema. Tengo que volver a Seattle en 2 semanas, dijo, mirando las estrellas. Diego se quedó en silencio, y por un momento, Javier temió que todo se derrumbara. Pero entonces Diego sonrió. Entonces iremos a Seattle juntos. Puedo pintar en cualquier parte. La idea era tan simple, tan audaz, que Javier no supo si reír o llorar. Los días siguientes fueron un frenesí de planes. Diego vendió algunos cuadros para financiar el viaje, mientras Javier hablaba con su jefe sobre la posibilidad de trabajar desde Madrid parte del tiempo. Pero la felicidad no duraba mucho sin un desafío. Una tarde, mientras pasaban por la Gran Vía, un grupo de hombres los insultó al ver los tomatos de la mano. Diego, siempre valiente, les plantó cara, pero Javier sintió que el miedo de su infancia regresaba. Estaba listo para vivir su verdad, en un mundo que no siempre lo aceptaría. El incidente en la Gran Vía dejó a Javier sacudado. Durante días, evitó tomar la mano de Diego en público, aunque cada vez que lo hacía, sentía que traicionaba algo esencial. Diego, siempre paciente, no lo presionó, pero sus ojos dicen lo que sus palabras calaban. No dejes que el miedo gane. Una noche, Javier recibió una llamada de su madre. Ven a casa, hijo. Necesitamos hablar. El tono de Carmen era serioso, y Javier temió lo peor. Cuando llegó, encontró a su madre y a Elena esperándolo. No entiendo todo esto. Comenzó Carmen, con las manos temblando. Pero eres mi hijo y te amo. Solo quiero que estés bien. Las lágrimas de Javier cayeron sin control. Por primera vez, sintió que su familia lo veía de verdad. Con el apoyo de su madre y Elena, Javier encontró el coraje para enfrentar el mundo. Él y Diego comenzaron a planear su vida en Seattle, sabiendo que no sería fácil. Diego, con su optimismo incurable, hablaba de pintar murales en las calles de Capitol Hill, mientras Javier soñaba con un futuro donde no tuviera que esconderse.
La última noche en Madrid, Diego organizó una sorpresa. Llevó a Javier al tejado de su taller, donde había pintado un mural, dos figuras bajo un cielo estrellado, con Madrid, Alabama fondo. Estos somos nosotros, dijo Diego. No importa dónde estemos, siempre tendremos esto. Javier, por primera vez, no tuvo miedo de lo que sentía. Abrazó a Diego y supo que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Seattle los recibió con lluvia, como es en Madrid, los hubiera seguido. Javier y Diego se instalaron en un pequeño apartamento en Capitol Hill, rodeados de cafeterías y murales que recordaban a las calles de Chueca. La transición no fue fácil. Javier volvió a su rutina de trabajo, mientras Diego luchaba por encontrar su lugar en una ciudad nueva. Pero cada noche, cuando se sentaban juntos a mirar el Puget Sound, Javier sabía que había tomado la decisión correcta. Diego comenzó a exponer sus cuadros en galerías locales, ganando reconocimiento por su estilo vibrante y emocional. Javier, inspirado por él, empezó a explorar su propia creatividad, escribiendo pequeños programas que generaban arte digital. Juntos, crearon un proyecto que combinaba código y pintura, una metáfora de su relación, lógica y pasión, orden y caos. Elena los visitó meses después, trayendo consigo el calor de Madrid. Estoy orgullosa de ti, hermano, le dijo a Javier, abrazándolo frente al Space Needle. Había encontrado su propio camino, saliendo con una chica que conoció en un caso de fotografía. La familia, aunque imperfecta, se estaba reconstruyendo. Un año después, Javier y Diego regresaron a Madrid para una exposición de Diego en el Reina Sofía. Mientras caminaban por la Plaza Mayor, donde todo comenzó, Javier tomó la mano de Diego sin dudar. La ciudad los miraba, pero esta vez, no importaba. Habían encontrado su lugar, no solo en el mundo, sino en el corazón del otro. El amor, entendió Javier, no era un código que debía resolverse. Era un lienzo, lleno de imperfecciones, sombras y colores, que solo tenía sentido cuando se pintaba con violencia. Y en ese lienzo, el y Diego habían creado algo eterno.